Mr. Speaker, due to 4 factors. And these 4 factors are: 1, the low internal generation precipitated by the cascaded failure of Morupule B, Unit 2, that happened on February 14th, 2025, and Unit 4, that happened on 22nd March 2025, while Unit 3 is on a long-term planned outage for defects remediation. This currently only leaves us with 1 unit in service, Unit 1, which is operating at a reduced load of 1.105 megawatts due to the defects which require an outage to remedy. As you can tell, Mr. Speaker, at the moment, we really do not have good internal generation as Morupule B is ailing. During the 3-year period, 2020 to 2022, the average efficiency of Morupule B has been 33%. The energy availability factor was 33%. The plant performance was low due to 2 factors, namely the construction and equipment defects, and 2, the O&M challenges experienced by BPC, hence an O&M intervention that has led, in part, over varying times, to 57% EAF. And this was predominantly within... Minister, hang on, sorry to disturb your flow. I have here the statement that you supposedly should be presenting. So because it's very long, very detailed. Hang on. So I don't know whether you are presenting a summary of the statement. You are presenting the summary? Yes. Okay, thank you. Go ahead. So, as always, Mr. Speaker, we tried to ensure we give this House a comprehensive breakdown of the situation. So what you have on your desks is a very comprehensive address to this matter, and I'm presenting a summary for time purposes. Mr. Speaker, as you'll note, I think we're sitting at about 30 pages or something of what I gave you, but we'll make it very short. Mr. Speaker, as I was stating, we have tried, or over the years, BPC has worked on a O&M intervention which increased availability factor to 57%, and this has been varying through 2023 and expected 2025. Factor number 2 is that there is a shortage of power in the region and availability electricity in the market, especially during peak loads, peak periods, and is predominantly supplied from emergency or diesel plants, which comes at really prohibitive rates. And factor number 3, still relating to rates, we have seen an increase of the cost of importing electricity from South Africa, especially during peak periods. We've seen an increase by 166%, from 85 Tebe to 226 Tebe, and most recently increased to 555 Tebe. So you can see, Mr. Speaker, that the exorbitant rates of imports are also a financial hindrance to BPC. And factor number 4 is the stressed financial position of BPC and its inability to meet its liabilities, and the supply shortfall has forced BPC to institute subsequently the rotational cyclic load shedding since Saturday 22nd March 2025 to match supply and demand to avert a total system collapse. Mr. Speaker, as you may be aware, we have 2 power plants that should be meeting our domestic demand fully. We have installed capacity of 750 megawatts at both Morupule A and Morupule B, with a domestic
demand during off-peak of 440 megawatts, while at peak of 670 megawatts. Ordinarily, we should be able to meet our demand. However, it should be noted that Morupule A is very old. Morupule A was commissioned in 1986, and it was expected to only have a lifespan of 25 to 30 years. In 2012, 26 years after its commission, the plant availability had deteriorated to only 38% of its juncture, and that plant had to be shut down and rehabilitation had to be done. A comprehensive plant refurbishment was undertaken, and a study with JICA in 2011, leading to the subsequent plant refurbishment for an increased or extended lifespan of 7 years. The project was carried out as a 10-key engineering, procurement, and construction contract at a cost of 204 million, equivalent to 2.7 billion pula, and this was funded by the government. Post-refurbishment, Morupule A incurred direct costs of 720 million, inclusive of operation and maintenance cost. The refurbishment project commenced in 2016 and was completed in 2020. All the 4 units, worth 33 megawatts each, were fully operational and returned to service. Currently, Morupule A only contributes 10% of the country's electricity demand. So, when we are thinking about Morupule B, the second plant, in 2004, a feasibility study on generation expansion was carried out and updated in 2006. And this led to a new power plant with an installed capacity of 600 megawatts, 4 units worth 150 megawatts each. Morupule B project was procured by BPC through a competitive open tender process compliant with BPC tender regulations and applicable then. In 2008, BPC and the China National Electric Engineering Company Limited and Shenyang Blower Works Electromechanic Import and Export Limited, hereafter referred to as SENEC, concluded an engineering, procurement, and construction contract to design, develop, construct, supply, install, and commission the Morupule B power plant. The project was funded through a loan facility amounting to 825 million, equivalent to 10.5 billion pula, provided to BPC by Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, which was disbursed in the year 2010. The ICBC loan has an outstanding balance at the moment of 3 billion pula as at March 2025. And the loan will be or should be fully amortized in March 2030. As I mentioned, Morupule B consists of 4 150 megawatts units on the circulating fluidized bed boiler technology. And this is the technology that was expected to be used in accordance with the American Society for Mechanical Engineers, ASME standards. The boiler conceptual design is adequate for a baseload coal-fired power station. However, the detailed design as well as the construction of the power plant by SENEC have significant deviations from the basic design, which was not complied with, hence the challenges that we are experiencing today. The performance of Morupule B, 600 megawatt coal-fired power station, has been erratic since the commissioning in 2012-2013 due to substandard construction, with significant non-compliance to specifications, poor workmanship, and equipment material defects. Given the construction and the equipment defects, the plant experiences frequent
failures notably on boiler pressure parts, thus affecting power generation from time to time, and averages operational efficiency between 35 to 65%. It should be noted that the global standard is 85%. Direct costs, in addition to construction for MBPS, Morupule B, since its inception amount to 5.4 billion pula, inclusive of operation and maintenance costs. As the plant experienced reliability and availability challenges from the onset, the project has incurred indirect costs of 18.9 billion pula in power imports and owner's engineer services. Of the 18.9 billion, power imports account for 18.1 billion in the last 13 years since the plant's existence. Mr. Speaker, due to construction and equipment defects from implementation of Morupule B project, the operations and maintenance of the plant is problematic, and hence the need for support to BPC, and they have since engaged several companies to help with O&M. The current state of remedial works at Morupule B, Mr. Speaker, they are aimed at improving plant reliability, availability, and maintenance. And this project was started in 2022, but has experienced significant delays due to challenges encountered, which include technical challenges experienced with a replacement design of one of the boiler components of the fluidized bed heat exchangers and COVID-19. Remedial works on the first unit 4 to be remedied have since been completed. However, the unit still experiences failures on the replaced FBHE, and a root cause analysis is still being undertaken to determine the cause of the failure. Given the fact that the replacement design, which was expected to address the failures of the original FBHE design, has not addressed the defect, this design will not be replicated on other units, that is 1, 2, and 3, which are still to be remedied. Instead, the original FBHE design will be maintained with some enhancements as opposed to total replacement with a new design. The second unit, Unit 3, is to undergo remedial works, was shut down in November 2024. Currently, remedial works on this unit are in progress and are 60% complete. The unit is expected to be back in service in November 2025. The remaining units, 1 and 2, are scheduled to be remedied in 2026 and 2027. Once again, we're in a power crisis. It is, however, hoped that at the end of the remedial works project, by the end of 2027, Morupule B will be operating reliably with a plant availability factor of around 80%, close to the industry standard. I will touch back on this particular matter. As I have noted earlier, we've had significant challenges with the performance of Morupule B. And because of this, we've had to significantly import and rely on imports from South Africa. And the cost has increased quite significantly, first by 166% to 2.26 thebe, and as of last week to 5.55. And this has really caused a serious financial strain on BPC. This scenario will continue to prevail until the completion of Morupule B defects remediation project, and we have, though, engaged South Africa, the Ministry of Electricity, to renegotiate the agreement on power supply, and I'll touch on this a little bit later. Where we stand, the situation has been exacerbated by the non-cost reflective tariffs which have not been adjusted in the last 3 years. It should be noted that BPC's tariffs
are currently 1.27 Thebe per kilowatt hour and are significantly low compared to neighboring countries such as South Africa and Namibia, whose tariffs are currently at 2.78 Thebe per kilowatt hour and 2.6 Thebe per kilowatt hour, respectively. Between the financial year of 2020-2021, 2024-2025, tariff adjustments were only granted twice, meaning that there was no revenue growth for 3 consecutive years, yet there were annual increases in all categories across the economy, including those that supply BPC. The non-tariff adjustments in the 3 consecutive years exacerbated the already non-cost reflective tariffs, leading to a huge disparity between operating costs or imports, which we've noted to be over 2.60, and the revenue, which is sitting at 1.27 Thebe per kilowatt hour. Despite these challenges, the corporation had not undertaken load shedding until recently in order to mitigate the unsustainable financial losses. It should be noted that at this very moment, BPC's creditors, in particular for imports, we are sitting at a creditor balance of around 2.6 billion pula. 2.6 billion pula. And this is a balance as at 31st January 2025. And one sekoloto sa BPC se holo jang se e leng gore re tsaya motlakase ko ntle ko South Africa. Sekoloto sa teng ke 2.6 billion pula ha January a hela. Me ha le ka e lebella go ra gore ga re ntse re importa February le March, sekoloto se oketsegile se hitile 2.6 billion pula. BPC's electricity sales revenues are 430 million against a monthly cash expenditure of 650 million pula. In addition to these cash challenges, I wish to remind this House, le Botswana, that BPC also must maintain and service the loan from the Industrial and Commercial Bank of China, which requires $56 million, approximately 700 million in cash per year for their installments, and another loan from BPOPF where payments for interests are 140 million per year. The corporation has designated the tariff subsidy to fund ICBC loan installments and partially pay for power imports, whilst BPOPF loan interest is serviced from revenue collection. This is the true face and reflection of the financial state of BPC. There are several management interventions, Mr. Speaker, that we have outlined, and I wish to just skim through those, hoping that members will engage themselves in our written submission. But I can guarantee that management has started working with BERA to look at submitting tariff adjustments that are needed in order to meet the financial need of BPC. Spacing out delivery of major capital expenditure items to minimize the impact on the already strained cash flow. Implementation of an O&M strategy to improve Morupule B plant availability from 33% to an average of at least 57% in 3 years. And restructuring the current liabilities of the time by taking a loan of 1.7 billion. In 2023-2024, the 1.7 billion loan was not additional money for BPC, but rather to alleviate some of the creditor balances that they had in that particular year. Mr. Speaker, I wish to address what we intend to do in the medium to long term.
Unfortunately, we are unable to generate electricity today. But, Mr. Speaker, government is making significant progress at developing projects that will ensure local supply. And I mentioned this during the Committee of Supply, that we are working with appropriator towards a 615 megawatt brownfield coal-powered plant, which we expect to be done in less than 24 months. Similarly, a 600 megawatt tender was given to Jindal for a coal-fired power plant in Mamabula, and this has commenced and is expected to be delivered in 2027. We are upgrading the yield for renewable capacity to 1.5 gigawatt of solar, and the RFP will be gazetted this Friday. And this is distributed solar, not just in one area. In the short term, BPC will continue to operate 2 diesel generation plants, namely Orapa 90 megawatt turbine power plant and Matsela-Gabedi 70 megawatt diesel plant. These are very high cost generation facilities, only dispersed under grid emergencies to avoid grid failure. However, it should be noted that there's an opportunity to convert the Orapa 90 megawatt turbine to gas, as it is built for dual fuel. Mr. Speaker, in conclusion, once again, we have a situation. We have a crisis reflecting on the various unsustainable decisions at both production and utility. And to address this precarious situation that we find ourselves in, and the supply situation, BPC is in the process of recovering Unit 2 and 4 at Morupule Power Station. I believe that as I was standing to the podium, I was receiving a text showing that Unit 4 should be back online this evening. We hope, Mr. Speaker, that with our deliberations with the Minister of Electricity, starting on Thursday, to renegotiate a new power purchase agreement between Botswana and South Africa, we would achieve reduced rates that will assist us in managing costs. But most importantly, that we engage on a constant and stable supply from imports during this short to medium term. However, it should be noted that while we're working on remedial effects at Morupule B, the security of supply will only be at the desired level post-2027, when the new coal-fired baseload generations that we're working on will be on the grid. But we hope that our renewable projects will start coming online towards the end of the year and start helping us with some of the demand. In the meantime, government endeavors to expedite securing the new coal-fired baseload generation to address the prevailing Morupule B plant challenges, and we hope to continue supporting and providing resources to secure power imports and alleviate the prevailing power shortages while new generation projects are being implemented. As it pertains to the financial position of BPC, we are putting together a rescue plan and debt restructuring. And this plan, what is key to it, is the adjustment of tariffs in the short to medium term, renegotiating a better priced and stable guaranteed supply from Eskom, the unbundling of BPC, and a diplomatic engagement with our creditors for Morupule B. Mr. Speaker, we remain committed. We remain committed to providing affordable all-access electricity by 2030. We remain committed to energy security and export by 2030.
We remain committed to an energy mix of 50-50 with renewables by 2030. We are in the face of a crisis, but we are not cowering to the challenge. Instead, we've deployed strategies that will ensure that we are fast-tracking local production, we are working on infrastructure upgrading, maintenance and grid stabilization, and importation to secure any of the demand that is needed in the country. Mr. Speaker, I wish to thank you once again for the audience that you've granted. Point of order. Order, honorable members. Honorable members. In terms of Standing Order 41.3, there will be no debate of the statement. However, I may allow for short questions for purposes of elucidation. And since it's a matter that I know and I know you may wish to ask short questions for purpose of elucidation. Point of order. Point of order, Honorable Karuma. Mr. Speaker. I rise on order 50, language, if I'm right. Considering the importance of the speech or the debate, the statement, Honorable Minister of South Africa, leha order bua gore di standing order di bua gore o ka dirisa sekgwa le Setswana. Mme ke kopa mo go wena le ntuye Mr. Speaker. Gore ha re lebeletse the sensitivity and the ha re lebeletse ga nyere netseng ha gompieko le ka ha ile mosola ka teng la boraro le batho morahi e leng gore e o targetile gore molaetsa o hitlhelle go gone ke ne ke kopa mo go wena gore o kope gore statement se iro gape le ka Setswana mme gape mo godimo ga mo Mr. Speaker ke ne ke kopela ntu ena gore re he the statement in response to it slightly more time because ke ntse ke seo ba ntse ba nteletse ke le go Seychelles ba reile ga o yo kwa motaka se lone ga o ke a leboga. Honorable members, ke ta ipoeletsa ke le rekere ha ministera a araba potso mo ntunye wa ba tshagitile lona ma parliament. Your proceedings are beamed live on BTV and on social media platforms. But se se diragalang ha se influence ke sepe se tswang konte. Minister wa addressa ma parliament lona ha addressa setšhaba wa ko BTV kana kwa RB1 ke gone kwa yang go bua le setšhaba teng a ile re gona le tshono ya gore ba mmotse dipotso ke gone ko ha wa ba bua le lona ma parliament. So if she has chosen to give the statement ka sekgowa ha ngwe tera araba dipotso ya no tse di tabeng di latela a di arabe ka Setswana ya no go mo kope gono go gore dipotso go ngata di arabe ka Setswana ke tsa re gore editse o ta ke bona a tsikinya thogo gora gore she's nodding in agreement I hope. So ya no tota ke one karabo ka bokhutswana. Standing order 15 is very clear go ka diriswa Setswana kana sekgowa. Jano ka di matter tse dingwe ne di technical ka ke tsa gore o ta e tarantsa tsweletse abale ka gore arabe ka Setswana mme gore mo a go itse gore e ka re ha tswa ha a thamalle ko radio a thamalle ko televisioning kana ka hela ko ileng gore ka re ya le ko a buika ka Setswana jano a bua le setšhaba. Jano honorable minister o ta kopa go tsa di le ka he dipotso o bo ka responda be re ka tsa round engwe ya dipotso 4. Okay. Procedure, Mr. Speaker. But to ha le emela ya la ka dinawa ke ta le ga di. Procedure, Mr. Speaker. Nako ile ona lo phologolo.
Is your point of procedure? Mr. Speaker, Nekere, despite your ruling, if ever there was one, Kanye even for the benefit the parliamentarians, ekare naka ha summary ya gagwe ka Setswana, because jaaka o supile gore kganye nne ekare re sisibetse ra kabetse ke dumela gore re le bantsi ne re santse re ipotsa le mahoko a mangwe a neng a bua ke kopa ka tswetswe gore a hiwe sebaka sa gore a soboke ka Setswana gore rotlhe re mo tsaya ka tlhamalalo. Ke a leboga, Mr. Speaker. I've made a ruling and you have just wasted our time. Honorable Leader of the Opposition. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano. Ke lebogele tona pego ya re e beileng pele le ntse re re eletsa rothe gore go no e go re bone ka Setswana mme ke lebogele. Ke na le dipotswana tse dikhutshwane, Mr. Speaker. Ya ntlha ke tselang ke gakolla matona gore ke dumela gore wa itse gore go na le komiti ya Parliament e itebagantseng le dikgang tse di tshwana le tse o di beileng pele. A o no sa bone go tlhokagala gore ka bo o tshwaragane le komiti ya Parliament go tsibogela kganye ke itse ra sela ntlha ke go kopa gore o ye dikomiting tsa Parliament le ka kganya ditemane ke dira kopalo mme ga go nkwe e tswang le mina a ke komiti ya mogele gore e tane go utlwela ko Parlamenteng e lebaneng le tse di amanang le lephata la gago e le ya ntlha. Ya bobedi ke gore Morupule B mathata one rotlhe ra itse a tswa kgakala ga se seo se sešwa rotlhe ha re tsene mo Parlamenteng re itse ka mathata a teng. Position ya Botswana Power Corporation ya go imelwa ke dikoloto rotlhe ra itse ka gore di-accounts tsa teng di ntshiwa ngwaga le ngwaga gore motlakase mo Botswana o rekisiwa ka tlhotlhwa tse di ko tlase rotlhe ra itse ka gore dipego di ntse di tshela di tswa le gore o re o tsang ko nte wa re turela. Yaanong potso e ke kopang o yarabe tona ke gore a gompieno o ikutlwa o nonogile go ka lebagana le Batswana go ba bolelela gore ya 30% e ne ba e sologeditswe ke UDC given tsotlhe tse ne re di itse ka motlakase gore ga se e ka kgonagalang tota ebile wena ga o bua ka tariff review o bua ka go oketsa mme Batswana ba sologeditswe go hokotsa. Yaanong ke o sa ba thamalele Batswana wa bolelela Batswana gore tsotlhe tse ne re di itse pele ga dithopo di a re pateletsa gore re oketse e seng go hokotsa. Go botlhokwa go bolelela Batswana boammaaruri ka kgannye gore lo tla oketsa. The third question ke ya gore mo mosong wa gompieno Tautona na buisa phuthego ya kgotla. Order, honorable members. Retsan Leader of Opposition. Tautona na a buisa phuthego ya kgotla. I think mo ga motlakase ra mogele gore it's a national crisis. And ga e le national crisis re bolelele Batswana gantse di tshwanang. Ga ke itse ra go boammaaruri se metswedi le kgang se buang ka phuthego ga Tautona gompieno gore mo bonthe mongwe jo go le kudisa ka motlakase o retse ba neng ba mo reditse a re mathata ke puso e ne e tswa pele gore go na le gore e baakanye e ne e reka motlakase ya ga Rre Masisi. Rre Masisi o tsene mo pusong ka 2018 Morupule B itsa ko 2012 Rre Masisi a isa nne mo Parliament ke gore ka gore gone mme le ha ile gore batla go kgarabeletsa sengwe le sengwe ko go ene re itse gore tse dingwe ditshwetso ke tse di tsereng ka bo 2010 2011 nna ke bua gore gato a re Rre Masisi o na tsa tshwetso ya go sa baakanya ha ile gore o tsere tshwetso ya go sa baakanya ke kopa gore lo re bolelele Honorable members. Order, honorable Mukware. Ke go utlwa ke le gone. Ke go utlwa ke le ha stop heckling the Leader of the Opposition. Nta botsa potso ya gago.
And potso ya me ke gore from 2019 to 2024 re dirisitse bokae mo maintenanceng ka gore ga gore ba tswana gore 2019 to 2024 ba ba neng ba le tene ba tsaya tshwetso ya gore ga go baakangwe rona ba re le mo parlamenteng ra itse gore ga le buiwang maaruri re bolelele gore from 2019 to 2024 go dirisitswe bokae mo maintenanceng ga lo ka rera le gore ga go a irisiwa sepene go rekwahela then the president will have been correct. But how in the last 5 years, go ntse go duelwa maintenance, please, honorable members, a re itlwaetseng boammaaruri gore re tswe mo mathateng a re leng mo go one. And then my last one to you is this. My last question. It was a long statement and I've tried to make the questions short. Ha ne se gore lo ta lo nkgwelela e ka bo ke heditse nako ya gompieno. Ya bohelo ke ye. Ga ke a tshwara dipalo sente tsa cost tsa go aga the station versus total direct and indirect costs tsa maintenance. Ke a itse gore ka re dirisitse about 15 billion pula go aga ne re simolotse ka go tsa nna 10. Ha go tere he palo hela gompieno ya gore me go re turela go baakanya e sa le re simolola le station ise re tsamaya ga go bokae just one figure gongwe go ka re thusa gore e re ko bothoko re dumalane gore gongwe go mo gore go buang go baakanya ga se mo ka tholang go baakanyega ha ile gore the cost ya go baakanya e setse gongwe e le kana e heta ya go aga ke ta go pa gore he palo yone eo ke a leboga. Honorable Shimamonageng. Thank you, Mr. Speaker. Ne re kana tota aka no bona e ka re gamaregile ke gone gore motlakase o ratle go tshwana le metsi mo ka o tlhokagalang ka teng ya ne ke re jaaka malatsi a re bona dipatela di amega ka ntata yona gore motlakase ga o a ga go lekwe gore a minister ga nko leke gore ko magaeng bogolo diana go nne le sporadic gore go nne le di-announcements ha le hale tsa gore motlakase o tla nna teng leng o tla se go nne teng leng maabane yana le tse mongwe a tsenye mo maranyaneng ko molepolole antsha statement se e leng gore ga sempe sentle very scandalous gore nna ke iketile hela mo gaborone ke kwa ga Tlebebe sepatela sa Scottish Livingston batho ba fudile ga gona motlakase jang mme ke re ba molepole ba itse gore jaaka ke le kwano yana mpore le kwano yana re le ka one mathata a go rarabolla ga se re kwano go nnela go tshameka mpo go nnela jazz re kwano re mo parlamenteng re le ka go rarabolla mme sa bohelo nya ke mo khalemetse thata finish sa bohelo Mr. Speaker ke gore kana mme BPC ikile announce ka di 26 July 2022 gore the Maduo 26 strategy improvile motlakase ampo local power generation capacity ya no re ipotsa gore go diragala eng jaanong all of a sudden sa bohelo jaaka minister ana bua gore BPC e kolota kwa le kwa a ga e koloti yone morupule le yone ka bo yone a ga e koloti morupule ha ya kolota gongwe rafle bokae. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Taoloboipuso Lucas. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsatsi jeno tona ke leboga gore ba go hile information yotlhe ka botalo ka gore
re ntse re botsa dipotso ga gongwe ore tseo ga di mo potsong mme ke utlwa gore tsatsi eno nya o tsamaela gore bolela nnete. Potso ya ntlha ke gore puso ye ntšha e na le a very ambitious economic program, e na le thulaganyo ya gore e leke go tsosolosa itsholelo gore itsholelo e kgone go dira ditiro. Mme motlakase o botlhokwa thata mo tsosolosong ya itsholelo, ebile motlakase o botlhokwa thata mo tsamaisong ya itsholelo. Mme ke botse tona gore ka ga o bonang ka teng le picture e re e neetseng, mme the ambitious economic program ya the new government mme ta kgonagala re na le mathata a kana-kana a re apereng mabapi le motlakase. Ke potso ya ntlha gore ke lebile dikgang tse di tshwanang tsone tsa bo go dira ditiro di ka tshwara 400,000 le go bitsa di-investara gore mme dilo tse di tla kgonagala a gona le investara e thoagetseng e tla re utlwa gote motlakase o na le mathata ko e be e tla e tabogetse kwang. Ke potso ya me ya ntlha. Ya bobedi potso ke ya mang badirisi ba motlakase ba ba ko magaeng ba ba trabolang motlakase ba ba trabolang motlakase mme o ka thamalletsa ba ba trabolang motlakase wa malapa gore motlakase wa malapa o tla oketsega mo nako e khutshwane ditlhwatlhwa tsa one. A o ka ba papamaletsa kana o ntse o bua sekgowa ga ngwe ga gore tariff adjustment le nna o itlhela ke sešoo ke le ra boipela gore tariff adjustment go twa go hokotsa go tsa go oketsa. Ke re a o ka ba papamaletsa gore nya mme tota go raya gore jaanong le ta okelediwa dituelo tsa motlakase. Mme a wa bona gore ga e le gore dituelo tseo di ta okediwa a wa bona gore mme di dirwa ke mathata a Morupule B le go mismanager project ye over the years. Ke raya gore o thamalale re go utlwe mo kgang eo. Ya boraro ke ga o bua ka kgang ya load shedding o e bua o ka re September go tabo go na le sengwe mme mahoko a gago bontsi a wela ko go 2027. Minister a o ka papamala wa supa gore load shedding e tabo e tshela le rona go ithala 2027 ke ra o papametse jaanong o sa renya mme kana go hale September go hale 2027 a mme o ka papamala gore batho ba nne ka kitso ya gore ha e le gore ba reka di-candle kgotsa ba reka mabone a di-solar kgotsa eng ba reke batho a gale ba itse gore seemo se ntse ka tsela e ntseng jang. Mme ne ke re la bogelo e le ya bone potso mo budgeteng yone e ne e ntshiwa ke vice president nna ke rata go mmisa nkosinathi thata vice president nkosinathi mme madi a go tira a duela a go odara motlakase mme a teng mo budgeteng yone e e rileng mo go yone mo bogompienong kana ga a seo go raya gore go gongwe yano tabo e sa tlhole nna load shedding e taba e le go tima hela yana gongwe re dirise parafini ka ke yone re e dirisa thata ko bobono. Ke a leboga. Honorable Tendlo Bogatu. Thank you, motsamaisa dipuisanyo. Hey, ya utlwala. Me ne ke re ke botsa yana motsamaisa dipuisanyo. E kile rena go ke etetswe ke ba manage. Ba mpolela gore go na le company kana bia go ke Jekon. Ene lo ne ye exploiter magala ko Morupule. Kra ko Remedial ko mining wa bone e go le ga ba ne ba harologana le government wa pele ka ditumalano mme ya hela ithotse tiro e tsamaile mme le gore ne go lwa kgang ya go hetla motlakase because company eo go ne go lebegale gore ne e batla gore e hiwe tetla ya gore e hetle magala ke ra motlakase wa magala ko Remedial a ga go bona go le botoka jaanong gore re go e batla yone company ka ne na le maikelo ka re ku kwa re ntwa ya teng le gore e nna power station ya gamana ka re company ne e batla gore yone e neelwe power station e dirisa ba rekisetse motlakase mme go a lebega bangwe mo pusong ya bone ba batla gore motlakase power station e nne ya bone anong ka ga seemo se ntseng ka teng nna ke ne ke botsela gore a ga go botoka go dira jalo gore motlakase o tlo nne teng ka re go a lebega gore ga gona there is nothing in the horizon se se supang gore tla re mo bogaitshwanyaneng kgang ya motlakase
a e tla baakangwa mme la bohelo ne ke botsana kere a mme ga go botoka gore re tswe mo mafokong a gore we are going green ka gore go a lebega le gone bo green ga ke ra bokgona re tlhamalele ka re na le magala a seng kana ka sepe re iphetlhele motlakase o e leng wa rona re tle re fokolotse sekoloto se se kana-kana mme a ne ke nna ga ba se ke leboga jaana go ntse go na le sephiri se se ntsi thata mo pusong mme seng e re tswang re tsaya mo go yone go sa bolelwe batho boammaaruri mme ke lebe gore gompieno at least we are getting the truth ya gore go iragala eng mo motlakaseng wa rona ke a leboga motsamaisa dipuisano. Honorable Minister. Kana batla go tswa tse dingwe gape nne ke re ke tsa tse dingwe Mr Speaker mme ke simologela ka go araba tse di boditsweng ke leboge mapalamente gore ba boditse ba kgetse ebile ba lemoga gore seemo se re le mo go sone se tlhoka gore rotlhe re se tshwaraganele mme ebile go sena ope yo shemang Setswana ka gore ra se bua ra se itse mme jaaka le itse ditemana tsa ntuye di a re leta gore re bue ka Sekgowa le ka Setswana yaanong ga go thona bagolo gore e re ke wela e be le re nyammene re kopa gore o go boke jaaka honorable Phologolo na a bua nka go boka gore bothe ba itse mme gape re ikaelela gore re taya go tsibosa Batswana sengwe le sengwe se re se buileng ha gore le bone ba se itse yaanong kgang e tona ke gore a dilo tse ne re sa di itse ka gore go tiragate ra itse gore Morupule ntse e sa bereke ra itse gore di-imports ra itse hela jaaka le lona le itse but no one ha gona ope yo neng a bone gore tlhwatlhwa ya di-imports e ta oketsega from 80 plus thebe to 2 pula 60 thebe to 5 pula 55 thebe ye palo ye ke e leng gore le ga o ka e senka ka October ga o ka ke wa e hitela mme ebile e dirile gore mo kgweding e le nngwe hela e be re kgona gore re bona gore BPC e tlhoka madi a hetang 400 million go itebaganya hela le import maloba ga re simolola go dira load shedding re ile ra leka go reka motlakase ra bo ra sendelwa message ke wa di-finance a re tlhalosetsa yalo gore bagaetso ka price e re leng mo go yone ga re ka tswelela re dira yana ga re go kgona go renewelwa kontraka ke batla gore ebile ke le thamaletse kgannye gore ga re ka tswelela re oketsa sekoloto se sa South Africa today alone the cost of emergency power yesterday alone was a whopping 23 million rands. This was the CFO a re reportela gore re ta tshwanela ke gore re emise go importa ka gore ga go sustainable re tlhoka gore re negotiate kontraka ya rona le ma South Africa ka di 31 ga re sa ba duela ga ba ke ba re ha motakase o mongwe ra tshwanela ke gore re itebaganye le gore re tshwanetse gore re dire yang re simolola go duela South Africa gore 1st of April re kgona gore re importe motakase tse ga se tse e leng gore le wena re sa leshando o no ka bo di bone ka October go telele mme tse e leng gore ra ditse ke gore Morupule B ntse e sa bereke sentle it is complete mismanagement ke buile gore there were structural issues in the building of the plant go na le gore go change-iwe plant from the beginning 2012 ga simolola go tenya re ta baakanya gale re ta bata company e ta dirang operation and maintenance go tile yalo ra tsa ga ebile ga ra tlhalosa gore ga go no po dirile maintenance no ba dirile maintenance mme ka gore ne re bona gore for 3 years straight the plant was operating at less than 35%. Go ne go tshwanelwa gore nka bo go tsibogilwe ga diriwa a plan B ke sela se re se buang ga re ganetse gore go na le
ha go no po spending 5.4 billion on maintenance. They did. But we could have spent this total of 34 billion pula that has been spent on maintenance, on importation, on working on a plan B of power generation. That is all I was basically outlining here. Gore, nka bo re tsibogetse kgang e ra bona gore ha plant e operate at 35%, surely this is not sustainable for the future. Yano, enngwe ya gore nka bo re ya go buisa batho ntse re ntsha mokwalo re monageng gore a re gongwa ga ba o bona tota ga ke tseye gore ke nnete gore le mo monateng ka kwano mo dijazeng nya ra itse gore o theogetse ona ra bona wa re botsa gore o tsamaya motakase ko mo lepolele jalo jalo mme ke re ta tswella re ntse re bolela Botswana ba BPC marketing ntse ba bua mo maranyaneng ba bua mo diromamoeng ke taba re toetsa gore ba baakanye ba itibise le mahelo a eleng gore tota a thoka more attention. Re kolota Morupule coal mine ra o kolota ro kolota more than 500 million pula se gape le tshwantseng gore le sitse ke gore go ile ga simolola project ya expansion ya Morupule coal mine ga expandiwa ga dirwa open pit mme go sa planelwa a new fire station there. The idea, I'm told, was to export. Mme ha go a nna yalo, Mr. Speaker. Morupule le one ya tswella e duela the contractors ba neng ba le ho ngwaga otlhe ba sa bereki kitiki o bo go tswalwa mine gompieno wo expansion project e tswetswe mme ba re le rona ra ba duela ke ra gore dikgang tsa madi di dintsi mo makalaneng a ga goromente segolo yang a itebagantseng le go hetha motakase mme re ke sampe ke le hamme ke tse hale ya ga re bogatsu ya manage tota manage e ne e bidile go nna le power plant jaaka Remedial and Sese mme ba ile ba lathegelwa ke tlhaloganya gore ga ba ka ba bidela motakase o ka kompone e mainang jaaka ya Remedial dikgang tsa teng ke sampe ke di sala morago mme ga go re gore mo seemong se re le mo go sone ga re seke sothe se re ka se dirang ke re ke gatelela kgang ya gore the 615 megawatt it's a coal fired plant so ga re ise re nya gore a gore ka gore re batla go dira renewable gore a gore ga re ke ra dira sepe ka magala a rona nya ke sone se re tsibogetseng go bata ba eleng gore ba na le di plant tse di modular tse di ka gorogang gonana ya re 18 months e be re dirile motakase ke coal yela e ka re thusang gore re dire ya base load e thoka gore e be le coal our ambitions are renewable the 1.5 gigawatt which is 1500 megawatt ke one e leng gore it's renewable mme bile tsone ne re lebile gore di project tsa teng yana go hetla go ka nna motho go ka nna bohego re ka simolla go dira di project tseo ke tsone se re di tsibogetseng gore ka la bothano yana e be di tswa mo government gazette mme ke wele Mr. Speaker ke re ambitious re Lucas re ambitious le ha re ntse re le mo di power crisis nyana maphekela ha ke kopane le more than 3 investors that are still interested here because they hear our vision ba re tlhaloganya gore re batla go ya ko kae re simolla ha kae ka gore ga re hiti sepe se re simolla mo go sone re ra se thamalatsa ra se papamatsa gore kganya rona ke re ha mme re sologela gore ga re na le lona re ka kgona gore re gatele ko pele ha go siang mme ba kgathelegela tsotlhe tse re batlang go di dira particularly with our ambitious economic program. Mr. Speaker, then clarification. So, sabu hello ke wela ke re nyamme re bone mismanagement re Lucas re bone ra e bona ina le dingwaga ile ho me re solehela gore ditsetlana tse re le ditsenyeditseng
tse di supang gore management ya go dira eng le rona ko ministry ra go dira eng di tla re thusa gore re kgone gore re wele 2027 o ntseng ke mmua ke go supa gore all power plants ka tsholohelo ke gore e be di le mo tirisong e be re setse re kgona gore re re nya yaanong our 600 and something demand is fully met through our installed capacity. So re budgetetse some aspects of the imports. Hona le tse re kgonang gore re budgetele, hona le tse e leng gore tota ga ra kgona. Mme ebile re solegela yalo gore re tla re ntse re kopa mothusa tautona ebile le ene tona ya tsa madi. A ta boela ha a kopa di-supplementary ha re kgonna go di bona. Mme re solegela gore re tla tswella re rotloetsa Batswana gore ba dirise motlakase o leng teng sente. Gore ha Morupule B Unit 4 e boela online tonight ka re solohetse gore yone ha tsotlhe di ka tsamaya sente e tla boela online tonight so re tla re solohetse 80 megawatts go tswa ho ditumelano tsa rona tse re yang go di wetsa ka la bone le South Africa re tla re solohetse gore re bone 200 megawatts. So ha re kopanya le se re 100 o re nang le one 80 o mongwe 200 e ka thusa go stabilize the demand even partly in peak period. I thank you, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. She left out. Honorable Leader of Opposition. Yes, she left out some questions. Tsene ke di boditse le nna ka kwano le tse me ke focus mo go tsana. Ke go kopile ya ka mona go hitileng gore a o ka itlama go buisa di khantse le komite ya parliament go le gantsi o di dimalla potswa teng le gompieno we di dimaletse ya bobedi le ke kopile ke gore a mo ka papa maletsa Motswana ko gae gore e rentswane re go soloheditse kwelo tase ya dithotho Motswana solohela gore yanong thotho ya motlakase ya go oketsega go botlhokwa tona gore o kgone go bua yalo. Can you state that today? Honorable Minister. Mr. Speaker, tota kanye ki buile ki rile gar in the short term to medium term there will be tariff adjustments. Me ga ke bua ke papa matsa ka Setswana re Lucas go ta re dithwathwa tsa motlakase di okediwe ka gore BPC nya me ke thamalang mo dikgweding go tare di okediwe ra e seka gore re oketsa jang ga se mongwe le mongwe mme BPC e kolota 2.6 billion re duela motlakase ha gongwe nne re ete ya ka ne ba nkwalla khantele gore re dule go 2.60 rona re duela di imports. While here, me resampe re charge 1.27. Golo ha go na le gap. Lo yana hela ga o libile madi mo pateng ya gago. Re go re o amogela 1.27 mme dikoloto tsa gago di dira 2.60 thebe. O tshwanetse gore o bone gore o seka yang o oketsa yang letseno gore o kgone gore o duele madi. Yano re mo di tshekatshekong gone yana tsa dithwathwa tse di tshwanetseng tse tsa BPC gore re bona gore ke bokahe a taya bonga lekana gore BPC e tswelle e kgone gore e hethe motlakase mme ebile e gore se motlakase ko Batswaneng ga re sa dire jalo go tabo go sena motlakase go thelele re buile khantele ka re go tabo go na le a complete system failure go botoka gore mo nakong ya gompieno in the short term rothe ra mogele gore re tshwantse re thuse BPC gore in the medium term e re thuse e re busetse mo dithwathweng tse e leng gore re kile ra di ipa hapele mo kgannye ya Parliamentary Committee re sa leshando re ntse re le mo lebelong jaaka o re bona we are in a crisis ke itse bogile ke re ke te go buisa parlamente ke le libise lothe seemo se re le mmogo sona lothe hela seemo se re le mmogo sona and ra itse gore di Parliamentary Committee kono nako ya tsone
e tabo e ta isimolola re taya go le bontsha tsotlhe tse di leng teng gompieno nka bo re lebileditse an emergency meeting but we know that properly committee sittings are coming in the winter and we will have an opportunity to address parliamentary committees. Ga re a tshwanela gore re ha Batswana impression ya gore parliamentary committees ga di dirisiwe mme re itse gore dieta di bonno jwa tsone tse leng gore re ta re di buisa ka gore ra tamega gore re go buisa di parliamentary committee when they sit during the winter. So we will do so. And more kanyeng ya ga re Lucas tota le buditse ene ke lebetse gore gone mme load shedding ra kanya gore e ta hela leng jaaka ke tlhalosa re solehetse 80 megawatts tsa tseno Morupule A wa bereka e be re solela gore ka la bone re ta wetsa 200 megawatts with South Africa ha tso thedika tsamasen etar weekend dizen etar weekend dizen e be re bona stability ga ra re tsothe ditabo di boetse tshiamo mme some sort of stability nya pele re Lucas ke maiteko a eleng gore ra emetse ka dinao ka gore ga gona ope yo batang gore go nne tsho mo Botswana ha le ha o ka tswa ele gore gongwe wena ga o dumelane le se re se dirang mme at least se re se dirang se re se ikaeletseng Mr Speaker ke go thomamisa gore seemo se ga re boele mo go sone gape ke sone se eleng gore there will be 2 power plants coal-fired that will come online and there will be renewable projects 1.5 gigawatts that we expect to come online. I thank you Mr Speaker. Honorable Barumang. Ke leboga Mr Speaker. Santla ndeki hitise tlhagiso Honorable Minister. Tlhagiso ya gongwe information e o ta bongwe receiver. O ta intshwarela, I'll be very blunt because go lebega o kare ko morago kwa go nile le go tswaka-tswakela ga information e tla ko the relevant minister or the minister wa nako eo yaanong so sa ntlha se batla gore o se itemogele ke gore o nne careful le information e tla bo e tliswa ko go wena o e thodumele thata ka gore the very people ba e leng gore gongwe ga re puso e change ke bone ba e leng gore ba te ba ntse ba tla ko go wena ba go advise mme re mo seemong sonese so ke a go kopa netefatsa gore o tlhodumele thata information e tang ko go wena. Number 2 se sengwe o se ka ba tshaba go bua sepe especially mo sekolotong se re le mo go sonese in relevance to gore kana wena o le minister o na le only 4 or 5 months o nne clear gore sekoloto se ha UDC e tsaya e ne se tsaya se le ha go bokae se ha go bokae gompieko mathata mangwe ke a ileng gore ra hitlhela mme bile go na le dio dingwe tse ileng gore re leka go di dira mo godimo ga tseo mo ke ditlhagiso hela tse pedi tseo mme jaanong ke batla go tsena mo di concerneng tsane mo statementeng sa gago so sa ntlha ke batla go itse Honorable Minister gore are there any financial consequences tsa the constructor and the manager even the people ba ileng gore re ba assignetse go rana that plant on behalf of the citizens. Ke a utlwa ka la bobedi a gona le gore go palese go padisega ga go rana ga plant e are there any consequences me ke tsa ke re go wena we arabile on the unit price going further akere ebe o bua gape o re bolella gore e rile ha plant e designiwa what was the design unit price re bone pharologanyo ya gore tota ga nne dio di tsamaile sentle ka nako e tshwanetseng Motswana o ka ba duela motakaso wa bokae go supa gone gore ha nne puso e sa change nka bo diemo tse re le mo go tsone di le masole go heta ye nngwe gape Honorable Minister ke kopa gape o supegetse ntuye gore are there any tangible
mitigating plans, because bothata jo re leng bo go bone wa re bona le 13 years. A mme go na le any tangible mitigating projects tse di supang gore ne re bona gore plant e gana go rara, mme re na le maikelelo a go dira se. Ha ile gore no go sena any mitigating plan, ke a utlwa gore o na le plan ya 12 to 24 months, but a mme go na le re ka berekela mo godimo ga yone e leng gore gongwe e ka fast tracker what was already been done. Ye nngwe gape go lebega ka re at design stage you pick the problem. Yaanong o ko mpolelele, honorable minister, gore was there any maintenance and after sale support by SINEC? Kana ya gilwe hela go bogotenya e tla boa gape ranwa ke bone Botswana. Ha ile gore no go na le a after sale support, what was that? Where did we go wrong? A mme go na le engwe go na le ditsetsa go tse re di infonsang on the after sale support e leng gore re ka ikega ka tsone. And then okay, e kengwe ke coverile mme hela ke kopela le gone gore kana re bua ka we have already built a plant at 10.5 billion. Okay. Re setse re inputile motakase wa 18.5 billion. Re kolota 2.6 billion. We are already sitting at 31.1 billion more SOE in about 10 years. Le batakontale ha re ntse re experience this cost, despite the fact that leone plant ena ya gilo ka madi a mantsi, the average price ya go aga plant mo Africa ya coal it's about 2 to 3 billion. A mme ra re go hanga bore sa ikagela di planting ana di le bo 4-5 around the country. Ke a leboga. Honorable gore tetse ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Me re dumedise batho tere le hatse ka bophara. Tona kganya load shedding ha ke itse gongwe we umakile ha o umakile o ta insurance kganya load shedding gore kana yanong ko dipateleng le ko didibeng tse di re siela metsi go lebe ga e nna bothata jaanong gongwe re to gabe re nna le dintsho ko dipateleng tse di sa tshwanna gore nka be re nna natso ko didibeng kwa ha motakase o kgaoga hela teng 5 hours go disrupta flow ya metsi ya 2 days mo motseng rona ko Maure experience a gone mo ha o kgaoga go sambo go te water utilities sambere ya pompa ya gasa ya ema go tswa ha mo go tang ha go kgone gore go ka gasega gore gone mme ha le dire thulaganyo ya gore gongwe ko dipateleng le ko didibeng kwa le namele iketetse pele teng. Kganya nngwe ke ya yone load shedding mo residential areas ko dijarateng tsa batho nako e ya go tswa ka 6 maitsiboa go ya maka 10 bosigo o ka re ya affecta bana ba sekwele thata ha go tamo go direng tiro a sekwele and all the sorts a mme ga le ke gore botoka le dire go simola ka 4 maitsiboa go ya maka 7 so that after 7 bana ba sekwele ba ka kgona gore ba dira seng. E nngwe gape ke ya rooftop go ha 2027 o kgakana a se gana re na le maiteko a ntseng jang gore ba ba kgonang ba ka leka go itsenyetsa bosola rooftop ha ile gore ba kgona ba e connecte mo jarateng ba e connecte gone mo line ya lona ha ke itse dio tsa maranyane tsa motakase me hela thinking aloud ignorantly out of ignorance motho ka botsa gore ba ba kgonang a BPC ha e kgone go ba ha boitsanape gore ba kgone go itirela ka gore private sector intsi mo Botswana ba ileng gore ba ka kgona go thusa gore motho ka i-connectela a kgone go nna le dipone botoka hela ha ile gore tse dingwenyana tse di thata. E nngwe ke ya di-investor gore di-investor a go lebega le bua natso di a goroga di le matsorotsoro ha re itse gore go bonnete go le kae gore di-investor tse tota la be le kopana le tsone ka tsela e ntseng jang go na le dikgang tse di tsamayang mme e ka tswa le boammaaruri ka puso ga e di ganetse gore mongwe wa di-investor tsa lona yo na le sponsora mo dithopong
o kopanye le badirela puso malo ba bagolwane a leka go ba re ba ipaakanye ke ene o eta o togo aga dikwele le mono ka leina la mmuti yaanong re ipotsa gore tota ga le bone le tsenya lehatshe mo mathateng batho ba modimo gore ka 2029 ga le setse le re sutela ba be re simolola re bua tsone dipuo tse le di buang tseo ka lona. Thank you, Mr. Honorable Minister, you may disregard the last question. Honorable Mutalema Mwalusi. Thank you, Mr. Speaker. Dumelang Botswana. Dumelang Parliamentary ratega. Ne kere gongwe Minister a papa malehela kura re bolelele as of today gore ha lebile load shedding ya o hela le ka gore it doesn't come out clear mo statementeng sa gagwe ka gore ha le gore a re wa go negotiation can be o khona go wina o khona go sa wina khona gore o tsena kwa be le palelana le negotiate 200 megawatts so no aba pala ka gore nako kgaolong ya me Mr. Speaker ga gona metsi ko kgaolong ya go tutume batho ba nwa metsi mo nokeng as we speak today ka gore o tla di TCR mathata a teng ke gore ha motakase o kgaoga ba kgone go pompa so ba kgone go phatlalatsa motakase yaanong re thoka gore re itse gore gongwe ka gore ga gona le mathata a serious a ile gore batho ba nwa metsi mo nokeng especially ka gore noka teng e ralala motse obviously metsi a noka ga ke kana clean so we might have a health crisis that's in the offing yaanong ga potso ya me ya bobedi ke gore kana ba direla puso ba ba go advise minister ke bone ba ne ba advise puso ine heta ka gore there was no a re se re bone mo gazeteng gote kana PS o ntshitswe kana kobira because there are also regulators they also come up with ba sontsere ba le bolela gore le ka dira le ka se le direng ga go a change sepe go godimo go changeitse wena hela ke yona motho o mo shahela mo ministry yaanong potso ke gore how do you trust that if they fail to advise the past government gore go na le crisis ibile go tana le crisis go a kopele how do you trust that the advice that they're giving you is the right advice that can get us out of this trouble e re nang le yone potso ya me engwe ke gore re bone ha go ywa dithopo ne gona le lenaneo la motakase wa mahala le ne le gore mo Botswana ne ba gokelwa motakase mahala obviously it came at a cost so Botswana ba thoka go itse gore are you continue with that project ka gore ba bangwe go kgolo ya me sa le go ta go ipwa mahuti mo ngwe go tsentse tsone ditshipi be go sa te go connectwa motakase so ba ne ba mpotsa go dikgota meeting last week gore ba go project that they hella le yano ne re bata go itse mo go wena gore are you continuing with this project o libile ona mathata a madi a nang le one a le gore BPC needs money so a ile gore ba go hella tsa ba spend madi a mangwe mo project yone eo ga ile gore le continue ka yone a me go ta kurupa ba malelo bue gore are you going to continue with it or not then ya bo hello ke gore ya sola mo batho ba kgonang go itsenyetsa sola ha o bone go le botoka gore gongwe le teka subsidy nyana ngwe ya ileng re ka dira gore intensify kana e dire gore go nne motho gore motho ha ile gore ona le bokgoni a gone go ithekela di solar panel tsa gagwe le di battery a di itsenyetse mo ntung ya gagwe go hokotsa go le hokoletsa load gore bonyane jo le nang le jone bo gone go ya go ba le bone ba sa kgona go dira jalo I think it will hold Mr. Speaker. Thank you very much. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, honorable members. Okay. Thank you, honorable members, for those comments. Me gongwe ke simolle ka haneng ke wetse teng kantele go supa yalo gore plan ya go enda load shedding ke eng ka gore ke yone neng ke wetse ka yone ke thalosa gore re solohetse gore 80 megawatts wa unit 4 o ta bua le mo tirisong segonjo ebe ke thalosa gore Morupule A ke yone ntseng re belege mo dinakong tse go le ska henyana le yone e ta tswalla ele mo tirisong ebe ke eda jalo gore re solohetse
gore mo dipuisanong tsa rona le ba Eskom le Minister of Electricity in South Africa on Thursday that we will have a guaranteed 200 megawatts at a better price, because the key is for us to renegotiate this price to be well within se re ka kgonang gore re se duele re lebile dikoloto tsotlhe tse re nang le tsone. Yaanong ha e rile ke wela bakaulengwe ka ha ba tsusa modumo ne e le gore ke ne ke re ha tsotlhe di ka nna mo tirisong e tla re weekend e be re le mo a stabilized position. Ke sone se neng ke wetse ka sone. Mme ke tse dingwe dipotso Mr. Speaker gore nya ka nnete re ithetse go na le dikoloto go ne go sena go kopiwa 1.7 billion ka October for BPC e be re ithela go sampe go na le an outstanding 1.7 billion gape ka November me re tsenya le dikoloto tse dingwe tsa the loans tse e leng gore ne ke supa yalo gore go tlhoka gore go duelwe 130 million go tlhoka gore go duelwe 770 million per year and so forth. So dikoloto tsa teng di mmalwa e se tsa Eskom hela go na le sekoloto se sa 550 million sa Morupule coal mine le sone se tswa bogologolo go na le tse dingwe tse e leng gore re tshwanetse re di tsenye leitho. Mo the developer ha re bona gore the power plant a kere ke bala ya no e bile ke buisana le ba ba nthusana ha go bona la gore power plant ga ya diriwa sentle ba yone snack ba ile ba renya re ta dira remedial costs. There's a 2-year warranty support and defects liability period. And the defects notified during the liability period are what will be addressed by SNAC. So, ka di costs tsa bone under remediation program. Mele haba ne badira remediation ka di costs tsa bone. Go na le non-remedial. Tse e leng gore tseo gate ke rona re di dirang. Maybe re tsweletse re ntse re duela madi a mantsi mo nakong. Tota ebile ba nthomamisetsa ha gore the factor, energy availability factor, over the 13-year period ya Morupule B life cycle has only been 55%. So it has never, on average, gone to the international standard. Hai sinko e tsamae e dirija ka e solohetse gore a power plant ya maemo a ntseng yalo e ka dira. So BPC e rekisa ka 1.25 1 pula 25 me ha e kgone gore tota e goroge mo dikolotong tsa yone ha ne re ka re a break even tariff e ka tswa ele 1 pula 78 thebe break even tariff me ja ka ne ke bua re sampe re seka gore di adjustments di tshwanetse gore di nne yang. The zero connection e sampe e tsweletse ka gore yone tota e na le letlolenyana la yone gore re tshware letlole leo re le dirise sengwe se sele re tshwanetse re boe ha re tere le bolelle gore nyamme re tsere madi a neng re sa tshwanela gore ra tse ra isitse go sele ke tsone di thomamiso tse re tshwanetseng gore re di dire gore re tswelle re ikatlegile e senyalo go tabo go sa siama yaanong kanye ya tangible mitigating projects ke tsa gore ga o re tsa rona ka gore ke ntse ke tlhalosa tsa rona tse e leng gore re berekela mo go tsone mme se e leng gore ke se hitetse ebile ra se tsweledisa ke 100 megawatt wa solar ko Madinare gona ana ke 50 tse dingwe di project ga di se di emelele ye ya jinda le lone e sa le ya bilwe ke gone ba sampeng ba batamadi yaanong ra ba thusa gore gongwe
ba ka bona ba e leng gore ba ta batla gore ba finance di-project tse mme project ya Jindalekane ya wa dilo hela maabane yana re na le 13 years re ntse re bona gore Morupule B ga o ka ke wa bo wa re busetsa sepe ka gore its efficiency has been way below average yaano ha ke tsa tse dingwe dipotsoga re ke kgonegile ke tsa gore ke setse ke arabile ya ntlha mme ke re ye ya dipatela le didiba ra e utlwa gantsi ha e le gore re dirile phoso re timile ko sepateleng bangwe ba re leletsa gore le timile ha sepateleng re ta bo re itse bogela gore re tshube sepatela ka gore ra tlhaloganya matshelo a e leng gore tota tlhoka gore motlakase o bole teng mo sepateleng re ntse re buisana le ba re berekisanang le bone mme mo kganyeng ye ya rooftop solar re na le rooftop solar project ntse re rotloetsa batswana gore ba dire rooftop solar ebile re batla gore re launche re tshwaragane le ba madi ba dibanka ba e leng gore ba ka re thusa gore le lona ha o re gongwe meke tse sekolotonyana ke dire solar e be le gore ba tla o ba le teng bana le a green bond to be supportive ke tsa gore me tsotlhe tse ntseng ke di bua di coverile tse dingwe dipotso tsa lona mo go ya tsa bohelo betso ne ke re gongwe jaaka ke tlhalositse ko tshimologong mathata ga tlhoke gore re simolle re die nako ka gore nya hanke ke ka tshepa ba ke berekang le bone ka ha molaong ga te innocent until proven guilty yaanong nna ke tsene ha ke reetsa ke berekisana le ba ke berekisanang le bone gore re thomamise gore re direla batswana ka bojotlhe ebile re baakanyetsa lehatshe se di le tlhokang ga re ka ke ga siama gore ke simolle ke re nya ga ke tshepe yo ga ke batla go bereka le yo nya tiro e ntsi ke itse re gore rothe re batswana re batla go bona Botswana a eme sente maybe we are working on that principle you are innocent until proven guilty and we judge that you have good intentions for this country until you show yourself that you do not but rabala ka kokasa le VP le matona a mangwe go utlwa gore a mme tsotlhe tse re di bonang ke tse e leng gore di ka re isa ko pele ke a leboga Mr. Speaker. Order.